ആദ്യത്തെ 2-3 അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുവാണ്ട്. പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. And we get things going again. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Pirlo. Now that looks a decent ball. Oh, that's wonderful alertness. Zanetti clears without hesitation. സീഡ് യുണൈറ്റഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാനലുണ്ടോ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. Oh, that pass isn't the best. അങ്ങനെ പുതിയ എന്തോ 2-3 ചാനലുകളൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് കോളാബ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. They've got to be quick moving this forward. C5-ൽ കിട്ടാണ്ടാവും. C5-ൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് അല്ലേ അല്ലേ? Cannavaro. Casemiro looking to pass. 360 കോടിയോ 2034 വരെയും ഉണ്ട് ഇത്ര C5 തന്നെയാണ്. Hazard. Oh, delightful ball. Saudi. That's a nicely weighted pass. Oh, important interception. Barcelona still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the break. Now it's Ibrahimovic. Opts to play it back. Casemiro, nicely spread. It's a decent chance to counter-attack. Swung over. Just eases him off the ball. Yaya Toure. Might be danger here. Jordi Alba. And that interception was most necessary. So, Jim, what are you thinking? Barcelona are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. In by Ibrahimovic. And he's there to clear it. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Played into space. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Bojan Krkic going face-to-face with his great rival. Looking to play him in. And he's picked it up out wide. And he's taking no chances there. എല്ലാരും വെറുതെ അറിയിക്കാറുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അതെ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞ ആട്ടോ ആട്ടോ 48-25 അതില വലിയ അക്ഷരം എപ്പോഴും അടിക്കേണ്ടി വരാ. ഏയ് അന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കേറിയാ മതി. Barcelona have their third corner. And a few accusing looks coming his way. Tries to pass it through. Nicely worked. And he's there to retrieve it. Van Nistelrooy. And it's Van Nistelrooy.
That has ended up in no man's land. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. The ball is loose and the chase is on. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. No way through there. GTA ല് കാണാൻ Van Nistelrooy, Messi. It's out of play and it is a goal kick. ഓരോരുത്തരെ കളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ്. The pass has gone astray. This is the time you need that pace. He's had a fair tumble under that challenge. That's alert and sharp and very well played. Time is running out here. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Van Dijk. That'll be a throw-in. And here's Bale. Hullet. Real chance here. Hullet plays it in. Now who's going to be first to this? And it's Jordi Alba. Well, he got rid because he was under pressure. And that's that. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of it. നാല്പത്തെട്ട് 25 അല്ലേ? അത് 45 28. ഇതുമ്മ ഞെക്കിയാ മതി അപ്പൊ കിട്ടുട്ടോ. സൈഡ് ബട്ടൺ ഏതാ? ഇതാണ്. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുഖം കാണിച്ചു. വേണ്ട. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നാ വരിക റമീസ്? നാളെ അപ്ഡേറ്റ്.
അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ഈ ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ള കളി കളിനെ കളിച്ചിട്ടില്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങളെ തോന്നലാണ് എന്നൊക്കെ. അതെ അതെ അതെ, ആര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ശരി ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, ഞാനല്ലേ ഇക്കു സൗണ്ട് കേട്ട പോലെ തന്നെ തോന്നി റമീസ്. ഞാൻ 1450 കയറി 20 ഇറങ്ങാം, 50 കയറി 20 ഇറങ്ങാം. മത്തയൂസ് ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് റമീസ്, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. മത്തയൂസേ എവിടുന്ന് അടിച്ചെന്നറിയോ? സ്നൈഡറില്ല. ആ ആ, എൻ്റെ ഓൾ പ്ലെയറും ഉണ്ട്. ആ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. It's made even better by 100,000 supporters in full voice. And that gets things running. Jordi Alba becomes the latest member of the 300 club, another feather in his cap in what has become a fine career. Well, Peter, it's remarkable considering I still remember covering his first game, with you in fact. He really has come an awful long way, hasn't he? Neymar finding himself in space. It's gone out for a throw-in. Challenge just a bit on the firm side. Now it's Ibrahimovic. Now it's Azar. Tries to pass it through. And this is Azar, and it's played in here. That's a good cross in, and a good clearance out. Over to the right flank.
He has found a way through. ഉറങ്ങിയോ? And once more, he proves rigid and robust. Bellingham. Oh, sweet feet. എന്തേ? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. 2-3 ദിവസമായി കളിച്ചിട്ടില്ലേ? Oh, and they're quick to press here, right on top of them. So no chances falling either way for the time being. റെയിം കിട്ടണില്ല, കുന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു Messi. സുഖം കിട്ടണില്ല. ഉറക്ക ശരിയായിട്ടാണ്. He's been shifted off it. And it's Serginho. This is good pressing, they're not short on bodies. Crosses it in. Getting up there! That has ended up in no man's land. And there's the shot! Now, who's going to be first to this? And that's a goal kick. Oh, that's well spotted. Barcelona yet to have an attempt on goal. Lovely pass, but can he get there? And Hi, he's managed to Basil get free. Zaman. Hi, bro. Welcome. Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's bounced back off the post. Well, there's the clearance. Distributed tidily. Nicely weighted ball. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. O'Reilly makes the interception. Alexander-Arnold. Looking for options for movement. He's picked his way through. Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Messi plays it short. Hey. And he's managed to get rid. And now a sudden chance to counter. It's a searching pass. That's been cut out, well played. And he cuts out the supply. And Dijk gets across to intercept that. O'Reilly has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Now it's Vieri. Ibrahimovic. Bellingham. Pass somewhat off target. Now it's Ibrahimovic. ഇന്ത്യതുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഓൻക്കാണ് ഇത് കുറവ്, എന്നിട്ട് Well, it's a കിക്ക് move of കയറുന്നത്. great promise, but will it really prove productive? Big chance! Dispatched clinically. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Oh, nicely intercepted. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Goes for a shot! And it's there! They're level in a trice! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Bellingham. Neymar picks it up out wide.
Looking for the run. Neymar wants to run onto this. And he gets rid in a hurry. And the whistle goes for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. The second half then, just getting going. Plays a sharp little ball here. Seedorf. Can he get it through? And this is Vieri. Vieri showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Yaya Toure proves too strong, too smart. Well, that's beautifully weighted. Alexander-Arnold. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Jordi Alba defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Played into space. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Bellingham takes the shot! Corner number 2 then. Messi goes short. And this is Neymar. It's a foul, it's in the box, it's a penalty. And he could not have picked a worse time to give one away. So we're ready to go. What a save from Peter Schmeichel! Oh, what a cracking save from the keeper. That may turn out to be psychologically pivotal. Now it's Ibrahimovic. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Oh, he's going to be disappointed with that. Now, can they get him away? Now it's Azar. That's a shade optimistic. Azar is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And this is Pele. Messi. And he plays one through. Ferdinand calmly anticipates. And now they can clear their lines. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, the two coaches are challenges here, both at the same time. Is always scanning the pitch for targets. He is through here. And he was quick to react. And the assistant referee rightly gives him offside. Oh. Well, that has not gone well. O'Reilly. Thuram, too strong for his opponent there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him.
Alexander-Arnold. Hullet. Brilliantly cut out. And he's intervened well there. O'Reilly. That's a good ball out wide. Now it's Messi. And he's cut it out. Jordi Alba. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that could set him on his way. And that's a throw-in. And there. Absolutely. He's got away. There's the delivery. Great chance! Goal! Barcelona! And the comeback is complete. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona leading now. I think what we've just seen is further evidence of their resilience and fantastic belief. I mean, they can always come through. Remarkable. It's a pretty loose pass. Ambitious ball here. Not the most accurate pass. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Free ആക്കി Messi providing an outlet on that flank. Chance, surely! ഭാഗ്യം. മൈക്കിളിന്റെ ഇടയിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Quite. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Madrid are making a change now. So a couple of front-footed alterations here, a pair of forwards entering the field. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. Interesting, we'll see how it develops. Barcelona really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Spread out to the left. He's found a way through. That's just playing it safe and simple. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. And it's Hullet. Nicely spread. He's got plenty of space out wide here. Oh, great defending. That needed doing. Oh, that's brilliant from him because he was so quick to read it. 4 added minutes on the board. Bale. Aimed beyond the defence. Oh, relief! Relief at last, the final whistle. Barcelona have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through. സത്യം. കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം റമീസറോ.
വൈഫ് സ്ക്രീൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വൈഡ് നാക്കി ആലോചിച്ച് ഓട്ടോ കറപ്ഷനെ വൈഫ് സ്ക്രീൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ലേ അതെ അത്രയും റെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗെയിമിൽ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത്. നമുക്ക് ഗെയിം വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നന്നായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ തന്നത്. അതല്ലാണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ യാതൊരു അറിവുമില്ല. വർഷത്തിൽ 2 3 അല്ലെങ്കിൽ 1 2 പ്രാവശ്യം മാത്രം അതിനൊരു ഹ്യൂജ് ഇവൻ്റാണ് ട്രഷറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരുന്ന് കളിച്ച് റിവാർഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം തീർത്ത് റിവാർഡ്സൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് എപ്പിക്കും കിട്ടലുണ്ട്. കാരണം എപ്പിക്കിനെ ആ പാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന എടാ ഒരുപാട് പേര് കട്ട് ആ ചെയ്ത് ഒരു കയറിയതാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി എന്ന് വരുന്ന പരിപാടി ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ തെറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് പോണേ. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്കോക്കിൽ ഈ ജൂലൈയിൽ ഒരു ഇവന്റ് നടക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വേൾഡ് ഫൈനൽസും ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ ബാങ്കോക്കിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു നടത്തിയായിരുന്നു. അത് ഒരുപാട് കളിച്ചാൽ കളിക്കാൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പഠിച്ച നമുക്ക് ബിഗ് ടൈം ഉണ്ടായില്ലേ, പഴയ ജെറാർഡും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സമ്മതിക്കില്ല കുറേ അത് ഞാൻ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ബിഗ് സമ്മതിക്കില്ല ടൈം ബാക്ക് തന്നില്ലേ. പണ്ടത്തെ ബിഗ് ടൈമിൻ്റെ ബാക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അവിടുത്തെ QR കോഡൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബിഗ് ടൈമിൻ്റെ എന്ത് പാക്കുള്ള പിക്കാണ് റിവാർഡൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് ബിഗ് ടൈമിനെ ഗോളികൾ ഒരു അതിനകത്ത് പിക്ക് എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞ് നടത്തിയില്ലേ, അത് തന്നെ ഇത്തവണയും ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് പറ്റും. കാർഡ് ബി അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആ റൈറ്റ് ലിങ്കിൽ കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിന്റ് ഷോപ്പിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നമ്മുടെ കൊണാമിയുടെ പാസ്വേഡൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ യൂസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോ വഴി ലിമിറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഇവൻ്റാണ്. ആളുകൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഒരു 500 പേർക്ക് 1000 പേർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂങ്കിൽ അത്രയും പേരെ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, ഫ്രീ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് അവിടെ പോവുക, പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ചുരുക്കി എന്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊന്നേ തായ്ലൻഡിൽ പോയി പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എംബാപ്പയ്ക്ക് അതായത് എന്താണ്ടത് എപ്പിക്കിൻ്റെ എന്താണ്ട് പാക്ക് എംബാപ്പേനൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് റിവാർഡായിട്ട് കിട്ടണതായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഞാൻ സാധനം വീട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണ് ബാങ്കോക്കിലോ റഫറി അല്ലെങ്കിൽ ഐലൻഡിൽ നിങ്ങൾ തലയിറങ്ങിയാണ് പോകണമെങ്കിൽ നാല് അവിടെ പേർക്ക് താമസത്തിൻ്റെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് ബോളിട്ട് ഇവർ ഇറക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നാണ് ഒരു തലയിറങ്ങി ട്രഷർ ലിങ്ക് റഫറി എപ്പിക് വേഗം എന്ന് ഫൗൾ പറഞ്ഞ വിളിച്ചായിരുന്നു പാക്കാണ് ഇവർ തരാനായിട്ട് പോണേ. അപ്പോൾ ട്രഷർ ലിങ്ക് അനുബന്ധിച്ചുള്ള എപ്പിക് എല്ലാം ദിവസം പാക്കിലെ ഇറങ്ങി ആരോട് ഫീസ് ചോദിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ബിഗ് ടൈം ഇതാണ് ഏടെ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പാക്കാണ് നമ്മളോട് തന്നത്. ഇത്തവണ ചോദിക്കാണ്ട് പ്ലെയർ എപ്പിക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കായിരിക്കും തരേണ്ടത്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല ഹ്യൂജ് ഇവൻ്റാണ് ഇവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണേ. അതല്ലാണ്ട് ബിയാൻ എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോ റിവാർഡ് എന്ന് കിട്ടും. ഈ ഫുട്ബോൾ ഒഫീഷ്യൽ മറക്കേണ്ട സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ സേനാമ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കാർഡ് കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ കുറേ റിവാർഡ്സ് കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ വിസിറ്റേഴ്സിന് ഇവർ കൊടുത്തതാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ നമ്മൾ ഇവൻറ്റിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ കൊണാമിയുടെ പാസ്വേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ പോലെ. പക്ഷെ അത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒരുപാട് എക്സ്പോർട്ട് നടക്കുന്നതിന് ഇത്തവണ അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. ഈ പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. എപ്പിക്ക് ട്രഷർ ലിങ്കിൻ്റെ ഫ്രീസ് ഒന്നും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല. ബട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ട്രഷർ ലിങ്ക്. ട്രഷർ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് വരികയാണ്. ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കളിയാണ് നമുക്ക് ജനുവരിയിലാണ് ട്രഷർ ലിങ്ക് എന്താണ് വന്നത്. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് മുംബൈയിൽ ഗോളിപ്പോൾ മുംബൈയിൽ കിട്ടണം ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിവാർഡ് തന്നതാണ്. ഈ ട്രഷർ ലിങ്കിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഈ റിവാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഡിസംബറിലാണ് പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടിയത് ജനുവരിയിൽ ട്രഷർ ലിങ്ക് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് ഗെയിമിനകത്ത് ട്രഷർ ലിങ്കിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ റിവാർഡായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കാനായിട്ട് പോണേ. കറൻറ്റ്ലി നമുക്ക് ജൂലൈ 26 ആ ഡേറ്റിലാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണേ. വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ജൂലൈ മാസം ട്രഷർ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ
റമീസറോ 4 മണിക്ക് തന്നെ വരൂലേ? കണക്ട് എപ്പോഴാ വരികയെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. 4 മണിക്ക് തന്നെ വരൂലേ പോയാല് കണക്റ്റേ. ഹലോ, ഞാൻ പറയണ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇല്ല ഒന്നുമില്ല. അല്ല, ഞാൻ ആ കണക്ട് വരും 4 മണിക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാണ്. വരുന്നുണ്ട്. ഈ വട്ടികന്റെ അടുത്ത് ആ എംബാവുണ്ടല്ലോ. അതവർ ആ സമയത്തിട്ട് പറയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. അത് കണക്ട് ഉണ്ട് തന്നെ പറയാ. ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ 1.5 മണിക്കൂർ മുന്നേ പറയും കണക്ട് ഉണ്ട്. ഓൽക്ക 2 ബോർഡാണ്ട് വെക്കുക. എന്താ കാട്ടണ? ഓ പിന്നില്ല. റമീസർ ഡിവിഷൻ 3-ലല്ലേ ഇപ്പൊ? അപ്പൊ കളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ആ ആ അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ്? ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പൊ? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters. വൈകുന്നേരത്ത് വരും. കാരണം അവര് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരുന്നാണ്. അല്ലടോ, ഇന്ന് വരും. നാളത്തെ അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എപ്പിക്കിനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. വേൾഡ് കപ്പ് പ്രമാണിച്ച് ഗരിഞ്ച വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗരിഞ്ച, ബ്രസീലിന്റെ ഒരു ഗരിഞ്ച ഉണ്ട്. അയാള് വരുന്നൊരു, എനിക്കൊരു ഇൻഡ്യൂഷൻ, വേറൊന്നുമല്ല. അതിലൊരാള് വാൻഡസർ, അതിലൊരാള് വാൻഡസറും വരണം. അപ്പൊ പിന്നെ പൊളിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ടൂർ ഞാനും കേട്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ആരോ ഒരു ടൂ ഇട്ടല്ലേ?
Well, we're on the way. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, this guy, McAllister, is someone I see as the linchpin in this side. He's a playmaker who loves that little left-sided channel to release people further up the pitch. But I also like to see him play centrally at times. I think he's just very, very good in the number 10 position, and he's got a great understanding of that role. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. It's Vieri! ഓ പുറത്തിട്ട് ഒരു Oh, that ബ്ലിറ്റ്സ് is rather അടിച്ചതാ wayward. പുറത്ത്. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Threads one in. That is a great pick out. ഈ മായി എന്ത് And പൊട്ടത്തരം into ഞാൻ the grateful കാട്ടുന്നത് arms of the keeper. അടിക്കാതെ പിന്നാലെ ഓടുക. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Pedri. Pedri making good progress on the right-hand side. Looking to play him in. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a... Ibrahimovic! Now, who's going to be first to this? And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Barcelona with the corner. They're first. And now a sudden chance to counter. And here's Vieri. Now it's Batistuta. Aimed beyond the defence. Pedri unable to make it happen for all his good intentions. Hazard. It's Hazard! അതെന്ത് McAllister is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now that looks a decent ball. Oh, it's just a little long. Can he get on the end of this? And the shot! Goal! Barcelona! മൈക്കലിന്റെ അടുത്തൊക്കെ അതേ നടക്കുള്ളൂ. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Just way, way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Seedorf. Oh, that is asking for trouble. Not the most accurate pass. They've got to be quick moving this forward. Saliba. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And he's intervened well there. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Ibrahimovic. Oh, he had to make that, and he did make it. Barcelona have their second corner now. He leaps for it. Kukçu. Gattuso! ഓ And he has kicked it out somehow. Gattuso clearly thought he had the beating of the keeper. Tries to pass it through. No, it's come to nothing. Nesta. Jordi Alba is one of the key ingredients in the team's attack. Knocks it into space. Looking for options for movement. Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break.
Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Vieri. Oh, important interception. McAllister. Belletti. Looking for the run. Time and again they are repelled. McAllister. Now it's Mbappe. Kirkchu. He is through here. Toure defending his corner stubbornly. Stood up very well. എന്ത് പണിയാ കാട്ടണത്. Mbappe. He's picked his... He's had a shot! And it's hit the woodwork and out. And that is well cleared. Chips it through. And this is Vieri. Kukcu. That's the end of the first 45. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Barcelona just ahead then as we reach 45 minutes. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Barcelona are 1-0 up at half-time and it's all to play for. എന്ത് പറ്റി? എന്താ ആളെ പൗസ് ചെയ്ത് വെറുപ്പിക്കണത് വലക്ക. ഇസ്രായേൽ വർക്കിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ റംസറോ? ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ബിസിയാണ്. മറ്റേത് ഇടക്ക് നല്ല വന്നിരുന്നു അല്ലേ? And we get things going again. Barcelona currently ahead by the smallest... Oh, he's all alone! Barcelona have it back and can go again. Pedri. That has ended up in no man's land. Rijkaard. Kukcu. They'll want to make the most of this turnover. Oh, that looks a good ball through. McAllister. Can he finish? Oh, that was no routine save. Rijkaard actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, height could make all the difference on these set pieces. Barcelona have the chance to go the other way. No way through. And here's Batistuta. Azar. Well timed, excellent interception. Caceres plays a sharp little ball here. Oh, nice touch. കൊല്ലു.
Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Ibrahimovic. Lovely pass, but can he get there? And the shot! And there's a goal! And there we have it, the 2-goal cushion. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, that's a real psychological weight off their shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. He's got away. McAllister! Oh, it's fallen loose again! Hits off target and by quite a way. Mbappe clearly knew where that was falling. He'll be disappointed he didn't put it away. Bumps him off it and wins back the ball. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Kukçu. And it's McAllister. Mbappe! And they win it back again. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. ഇടയ്ക്കൊരു സ്റ്റെക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Well, the defence proved നല്ല infallible ടഫുള്ള then. വരുന്നുണ്ട്, നല്ല That won't be the last they'll see of him. സെയിം ലെങ്തിലുള്ള ഒരു വരുന്നുണ്ട്. Pedri goes down, but nothing given. Chance here to counter. Konate cuts out the pass. Pass just lacking in accuracy. Oh, can he get onto this? Thuram picks it up out wide. Punched away. And once more he proves rigid and robust. Played towards the front line. Rijkaard. And it's Kukçu. Almost 75 minutes on the clock now. He shifted it to the flank. That's going in strongly. Seedorf. Kukçu kept his eye on it, and he's there. Oh, good take in a good area. Kukçu. Ball played for Rijkaard. Gattuso. Oh, well played. Nesta makes the interception. And here's Ibrahimovic. He's having a pop! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. And it's Ibrahimovic. Oh, nicely intercepted. More and more pressure on the ball here. He's found a way through. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Deftly away. Batistuta. And a chance! And he hits the net. And what a climax we have here! And that was as close to certain as can be. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner.
Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11, Ibrahimovic. El dorsal 14. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Barcelona give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. Nesta kept aware, and it is reclaimed easily. El dorsal 20, el dorsal 21, Pirlo. Habrá 3 minutos de descuento. And the number on the board is 3. Nicely weighted ball. Great chance! That is decidedly lacking. Oh, easy pickings there. Now he's off and running. That is good alertness. And time is up. Barcelona have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately. ആ ശരി ഇങ്ങടാ. ബോൾ എടുക്കാണ്ട് കറങ്ങി കളിക്കണ നോക്ക് പ്ലേയേഴ്സ്. കൊനാമി തിങ്സ്, ജസ്റ്റ് കൊനാമി തിങ്സ് അല്ലേ? വട്ടത്തിൽ നീളത്തിന് ചതുരത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറ്റിച്ച് ജയിച്ചു. പറ്റിക്കുന്നവരെ പറ്റി ജീവിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. സോറി, ഇത് നേരെ ഈ ഇടുന്നു. 1350 സ്റ്റർലോ. നേരെ കളിക്കുന്നു, നമ്മൾ നിർത്തുന്നു, ചടങ്ങുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കൂടി കിട്ടും. അത് 1,00,000 വെച്ച് കൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. 80 ലക്ഷം ആവും ഇപ്പം. വേറെ കളികൾ വരാണ്ട് ഞാൻ വെച്ച്. ആ അതാണ് TV ഹാക്ക് ചെയ്തു. GTA 6 ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ അല്ലേ? ഇന്ത്യയാണ് മിനിമം വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടേക്കണത്.
ചെറുത്താണല്ലോ അങ്ങനെ ആ നീക്കണത്. പട്ടിമനയിൽ എങ്ക പാത്താലും പ്രേതമായിരുന്നു. പ്രേതം എന്ന് കൂളവൻ വെച്ചാൽ ഇതാണ് ചെല്ലുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രേതം. പിള്ളേരോടൊപ്പം കളിക്കുന്ന പ്രേതം, കളിപ്പിക്കുന്ന പ്രേതം, ആ ഫ്രണ്ട്ലി അതാണ് പ്രേതം അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഭീകരയില്ലാത്ത ദിവസം മുഖം ശരവണൻ വിളിയാണ്. കാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പയ്യൻ സെത്തുപോകുന്നു. പക്ഷെ ഏറ്റവും മരിച്ചവരിൽ ഭീകരൻ. എല്ലാവർക്കും ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒരേ ഉത്സവ ദിനത്തിലാണ് ജനിച്ചിരുന്നത്. അന്വേഷണത്തിനിടെ ഒരു പട്ടിക്കാട്ടിലെ സ്വാമിയെ എല്ലാവരും സംശയിക്കുന്നു. ബാക്കി സ്വാമിജി എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഭീകരത, KGF-ലെ ഗുണ്ടാ ഗരുഡൻ. look ഉണ്ട്. സ്വാമിജിയുടെ ഗുഹയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ മുളക് പൊടിയിൽ പൊക്കിയ 3 ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ സ്വാമിയല്ല, ബക്കെന്ന അച്ചാർകുപ്പി പ്രേതമാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച ബക്കിന്റെ വീര്യം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണത്. അതിനായി ഉത്സവ ദിനത്തിൽ ജനിച്ച 3 പേരെ കൊല്ലണം. അതുകൊണ്ടാണ് സെൽവിയുടെ ഭർത്താവിനെയും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും ബക്ക് കൊന്നത്. അതോടുകൂടി ഉപ്പിലിട്ടത് അച്ചാറായി മാറി. എന്നാൽ മരിച്ച ശേഷവും സെൽവിയുടെ ആത്മാവ് മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രേതം വേഴ്സസ് ഗരുഡൻ പ്രേതം ബാക്ക് തമ്മിൽ ഒരു മൾട്ടിവേഴ്സ് മാഡ്നസ് ഫൈറ്റ്. അവസാനമായി ഭക്തി ശക്തിയെ കൊല്ലാൻ ഉത്സവ ദിനത്തിൽ എത്തുന്നു. ശരവണൻ ശക്തിയും കൂട്ടി ഒരു വലിയ രാക്ഷസ പ്രതിമയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു. ബക്കും അവരുടെ പിന്നാലെയുണ്ട്. അതേസമയം ഉത്സവത്തിന്റെ അവസാന ചടങ്ങായി ദേവിയുടെ പ്രതിമയിൽ നിന്ന് ഒരു ശൂലം രാക്ഷസ പ്രതിമയുടെ നേരെ വരുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് ശരവണൻ ശക്തിയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടായി. എന്നാൽ പാവം ബക്കിന് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. ശൂലം രാക്ഷസ പ്രതിമയിൽ തറച്ച് ബക്കിനെ ഇല്ലാതാക്കി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന അച്ചച്ചു സോങ് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ പടത്തിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അരൺമനെ ഫാർ ഫ്രം ഹോം, അരൺമനെ നോ വേ ഹോം, അരൺമനെ ഹോം കമ്മിങ്, പിന്നെ അരൺമനെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വേൾഡ് എല്ലാവരും കണ്ട് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു പൂജാരി മകളോടൊപ്പം തോണിയിൽ ഉത്സവത്തിന് പോകുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വെള്ളത്തിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തി അച്ചാറുപ്പി പൊട്ടുന്നു. അതിൽ മകളുടെ രക്തം വീണതും ബക്ക് എന്ന പ്രേതം പുറത്തു വരുന്നു. ബക്ക് പൂജാരിയുടെ മകളെ കൊന്ന് അവളുടെ രൂപമെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ പൂജാരി പ്രേതത്തിന്റെ മുഖത്ത് ചൂടാറാൻ വെച്ച് തിളച്ച ചായ ഒഴിച്ചതും വശീകരിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേസിലാവാക്കിയലായ ശരവണൻ കേസില്ലാതെ നടക്കുകയായിരുന്നു. അവന്റെ സഹോദരി സെൽവി പണ്ട് ഏതോ ഒരു കോന്തനെ കയ്യും കാലും കാണിച്ച് മയക്കി അതിൽ ചാടിപ്പോയി കല്യാണം കഴിച്ച് 2 ട്രോഫികളുമായി വേറേതോ പട്ടിക്കാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ ആ വലിയ വീട്ടിൽ അവർ 4 പേരും സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം കോന്തൻ ജോഗിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഒരു പുകയിലൂടെ ഒരു കൈ വന്ന് ആ കോന്തനെ കൊല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി പ്രേതം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. സെൽവി നല്ല മൂഡിലായിരുന്നതിനാൽ എന്താ റാമൂസ് കാട്ടിയവൻ പോണേ? മിസ്റ്റർ എന്തായി കളി നിർത്തിയോ? ആ Alpan, Alpen, Lilperka, Lilpen. ബെൻബോണും പോവാണോ? El close. ഒരു മണിക്കൂറോ?
ഫോർസ് അധികം കളിക്കണില്ല ഇപ്പൊ. ആ അങ്ങനല്ലേ. എന്തൊരു വരട്ട് ഇനി എന്തൊരു വരാനാ, എന്തൊരു വരട്ടെ ഇനി എന്തൊരു വരാനാ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And that gets things running. Well, this fellow, Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the break here. You won't get many players who are better than him in terms of ball winning, and it's all going to be about how quickly they can turn things around once they've got the ball. He won't be happy with that one. He looked rushed. He should have waited. ആരെ റമീസ്റോ? Whatever he had in mind, that was not it. De Bruyne carries the ball down the right. And no, that was never going to make it. Looking tidy in possession here. Lovely ball and a real chance now. Neither of the teams has yet taken the initiative. ഹെഡ്ബോണാവോണ്ടൊന്നും പറയാനും പറ്റൂലേ. And there's his chance to lead the counter. Not the most accurate pass. That's really well cleared. Thuram. Now it's Vieri. Hazard. Barcelona claiming a corner, and the referee concurs. And we have our very first corner. Oh, that's a fine interception. Gattuso. And they can counter here. Some intricate passing, looking to progress the ball. Lovely pass, but can he get there?
Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Rijkaard is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, good ball. Shapes to shoot. Mbappe is magnificent. That is a gem, an absolute gem. Arsenal take the lead. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Arsenal have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Van der Ven spots it and intercepts. Hazard. And he's decided to go for it. Oh, it's a vicious effort. No way through there. And it's Ronaldinho. And here's Son Heung-min. Son Heung-min! Fantastic from Son Heung-min! ഇത് സണ്ണിമൻ അയാൾക്ക് ബിൽഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഹൈലൈറ്റ് കാർഡിന് ബിൽഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ They are purring. ഹൈലൈറ്റ് കാർഡിന് ബിൽഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇത് സണ്ണ That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That was magnificent. The way he... Can he finish? Big relief, it just needed better contact. Spirited to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. And that has left him in a heap. Looking to play him in. Chance again. No. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. ആരെയാണ് And now they can spring out of defence. And here's Mbappe. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, well measured. And it's been hooked away. Barcelona have reclaimed it. Now it's Ibrahimovic. The referee's awarded a free kick. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. പുറത്ത് Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Now it's Ibrahimovic. De Bruyne. Oh, super find. Oh, that's well spotted. And he can clear it away. Now it's Son Heung-min. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And he thumps it clear. And they're back on the ball again. Son Heung-min gets flagged offside. എന്നാലും അയാൾ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തു ഞാനത് ആലോചിച്ചു ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് അതാ ഞാനും ആലോചിച്ചു പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്തു ഷോർട്ട് ടൈം അല്ല And എന്തായാലും he's quick to snatch it back. Now it's Son Heung-min. ഇത് മറ്റേ ഇതിപ്പോ വേറെ ഇതിലേക്ക് പോയില്ലേ ക്ലബിൽ പോയില്ലേ ആ ക്ലബിന്റെ ഒരു ഇതാണ് And the whistle goes for half-time. What have we learned from the first 45 minutes? And the boss is going to be disappointed with the way his team just switched off for Ah, those two this then goals. era. They'll have to take some risks now okay. to try and Short get time back and in this short time. game.
and it's easier said than done, as we know. ഞാനും വിചാരിച്ചു. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And so the action is resumed. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Gattuso. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He's on it. Can he get away? Chiellini. Arsenal really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Serginho is one whose deliveries we all know about. Seedorf. Real chance! And that's a sharp finish. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. A shift in momentum, perhaps. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Seedorf did just about enough to come out on top there. Neither party tries a shot! And that's in! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. So the lead now is 2. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. No way through. Now it's Son Heung-min. Seedorf. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Serginho. That's a sharp pass. Oh, now here's an interesting matchup. Looks to the other side. Now Timber. Van Dijk is someone so often referred to as the defender's defender. Serginho. Van de Ven. Van Dijk. Timber. Van Dijk. Closing in on the last quarter of an hour. That's a cute ball. Well, that has not gone well. No, that's been intercepted. And here's Ibrahimovic. No, he's had it taken off him. Now, can they get him away? Gattuso. An instinctive delivery. Defending of the desperate variety. Oh, there's a probing ball. Oh, that pass isn't the best. Mbappe. Good ball over the top. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now, who's going to be first to this? Jordi Alba just loves to go forward whenever he can. Serginho. And it's Serginho.
Vieri does well to get it back. Yaya Toure. Mbappe. They've got to be quick moving this forward. And here's Son Heung-min. Yaya Toure. And that's really well manoeuvred. And it's Ronaldinho. There will be 1 minute added time. Oh, nice touch. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Oh. And that is as far as it goes. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. എന്താ പറയാ കണക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് വരാം ഇല്ലെങ്കിലും ലൈവ് വരാം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ. ഓവൽ സിൽക്ക് ബോ. ഓവൽ സിൽക്ക്. സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നപ്പോൾ കാണണ്ടായിരുന്നു വന്നു പറഞ്ഞു. നോക്കട്ടെ മറ്റേ നോക്കട്ടെ. 7.4 മണിക്കൂർ. നോക്കട്ടെ. മാസ്റ്റർ കൃത്യ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വേറെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കിവിടെ കാണില്ല. ഇവിടെ ഇവിടെ കൃത സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്ക്. നോക്കട്ടെ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ എവിടെ കൃത? എവിടെ? ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ആപ്പിൻ്റെ പേര് കൃത. ഇതാണ് നീ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിക്സല്ല ക്രാങ്ങൾ വരക്കാറുണ്ട്. ഡ്രോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇതല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത്. ഇല്ല കുറുമിക്കൂര് പേരല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പേര് റോഷൻ മമ്മൂസ് അതന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴും. എന്റെ മോനെ മമ്മൂ ഉണ്ണി മമ്മൂ നിങ്ങളുടെ മമ്മൂയി അത്രയല്ലേ വ്യത്യാസം. വ്യത്യാസം എത്രയല്ലേ ഉള്ളു. അത് വീട്ടുകാരെ വിളിക്കൂല നമ്മളാ. വിളിക്കാതെ വീട്ടുകാരെ മാത്രം നാട്ടുകാരും മേലൊക്കെക്കാരൊക്കെ വിളിക്കുന്നില്ലേ. വിളിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി. അതിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാം, അഭിമാനിക്കാം. എടാ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അറിയിക്കുന്ന അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അതാണ് കിട്ടണത്. അതനിപ്പോ നീ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കഴിവിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം തരുന്നല്ലോ വീട്ടുകാര്. അത് അംഗീകരിച്ച് വാങ്ങിച്ചു കുത്തിരിക്കുക. നീ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വളരണ കാണുമ്പോ അവര് നിന്നെ ഓർപ്പിക്കാനാണ്. ഫ്രാൻസിന്റെ ഫ്ലെക്സിലാരോ മാനനെ എടുത്ത് വെച്ചു. കാറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ. ആ എനിക്ക് മാറുവേ. അല്ല അത് മാനയാണ്. അടിയിൽ കമന്റും ഉണ്ട് മാന് ഇതിലൊരു തെറ്റുണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അടിയിൽ കമന്റും ഉണ്ട് മാന്.
ഒരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലേ? What a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ഒന്നിനൊരു ഉത്സാഹമില്ല, അതാ Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And we're underway. It's always intriguing to see just how much influence Bonucci has over the game here. Part of a famous back three, of course, that is written into Italian footballing folklore. Yeah, and he was the most adept with his feet and build-up play, Peter. I would say his style of play is more sweeper-like. It's going to be his job to mop up anything the backline wins back and then start zipping passes left, right and over the top. Now it's Gattuso. Can he spark a counter here? Now it's Inzaghi. Goes looking wide. Donatoni. Azar. Now it's Gattuso. He's shifting through the gears here. Gattuso showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Schneider. And it's Nedved. And he's cut it out. No messing about, just bludgeoned away. Now it's Inzaghi. And this is Nedved. Oh, good climb! Goal! He watched it all the way, and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Barcelona are already... Takes a shot! And needless to say, that deserved better. Zola has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Pumas with their first corner, the first in the game for either side, actually. And it's been taken short. And now a sudden chance to counter. Now it's Ibrahimovic. Gattuso is onto this. Vieri. Cannavaro deals with that comfortably. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Baresi gets over and intercepts. Now it's Inzaghi. Now it's Schneider. Nedved can see things others simply cannot. Now that looks a decent ball. Lofted upfield. Zola Center അതാ ഞാൻ Now നോക്കണത്. this could be a chance. Shapes to shoot! എന്താ നിനക്ക് തോണ്ടിട്ട് ഗോളാക്ക്? Again in a trice, and they are soaring. സോള വിളിച്ചടിക്കാതെ തന്നെ Was he ever ഗോളടിക്കട്ടെ. going to miss that? Of course he wasn't. And his manager couldn't look happier. That's the wait, kind wait. of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. Goes for a shot! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Pumas have their second corner now. Schneider plays it short. Can he finish? Oh, split-second reaction. ഏത് ക്ലബ്ബാണ് മിസ്റ്റർ? ഏത് Clearly ക്ലബ്ബാണ്? thought he had the beating of the keeper. ഓ കേമില്ലല്ലോ. So, third corner of the game. Now, who's going to be first to this? Deftly away. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, that's delightful. Plays it across. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Nice interception. His positioning was spot on. And it's Schneider. Takes a shot! Oh, nice! Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Cannavaro is there, and he can pick it up. Ibrahimovic. And here's Vieri. Bonucci kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Schneider. Zola. He is through here. Well, he got rid because he was under pressure. Ah, he's given it away. Nedved. Drills one in. That's just playing it safe and simple. Schneider. Donadoni. Seedorf cannot be beaten that easily. Approaching half-time and still behind. ആർസെനലിന് കവസ്കേലിനെ വീഴ്ത്തിട്ടേന് മഞ്ഞക്കാട് കൂടി കൊടുത്തില്ല എത്രയോ. Aimed beyond the defence. കാരണം അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ മഞ്ഞക്കാടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി കൊടുക്കാത്തത്. Azar. They've got to be quick moving this forward. And this is Vieri. Towards the front line. It's an inviting looking ball, that. Gattuso. Now it's Vieri. Oh, easy pickings there. Kimmich. Nedved. Pumas do have a chance to counter here. The message is clear. None shall pass. Oh, that's a key interception. Yaya Toure. That's it, 45 minutes up. Reflections on the first half? Well, I think things Ade have eta worked out final pretty aano? well A so goalie? far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the Ah, manager has goalie to ക്ക് തല make this ഇരിഞ്ഞില്ലേ? change at this stage. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. So, into the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So He's in one-on-one. Ferdinand with the clearance. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Inzaghi. Gattuso. Schneider does have his name on the score sheet, of course. Lovely pass, but can he get there? Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Ferdinand cuts out the pass. Vieri. Some resolute defending there. Nicked it back promptly. Knocks it into space. Pass is just off target. Schneider. Tries to play it through. Always onto this. And there's green grass ahead of him. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. And here's Zola. And this is Inzaghi. Space for him to turn and look. And it's there! With fun and fury, they continue to do their thing. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, look at the manager here. He's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Yaya Toure. And it's Kimmich. Yaya Toure gets a foot in and wins the ball. Now it's Nedved. He's got away. It's Nedved! And how good was that? He's got himself an absolute peach.
His utter joy. He engages with absolute happiness. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Pumas are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And this is... He's having a hit! Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Barcelona needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. അവര് ഈ കളി ഇപ്പൊ ഞാൻ Right place, നോക്കാം. right time. Oh, he's played it in low. And it's hoisted clear. Pumas get their fourth corner. Schneider goes short. And now they can spring out of defence. Now it's Vieri. And that's a nicely shaped ball. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, that's fabulous. Decent chance! They want to be quick to recover this. Well, that has not gone well. Takes aim and crosses. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Kimmich. Out towards the flank. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. And that's been slipped through. Hazard gets into a good position. And this is Ibrahimovic. Pumas are looking to go forward now. Now it's Inzaghi. Thuram. Played into space. Now it's Inzaghi. And a chance! It's a goal! How many? Just how many? The gulf in class is vast. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. Pumas are having a ball here. Added time going up here, it's 3 minutes. And he was quick to react. Yaya Toure. And the referee brings it to a close. Barcelona cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling. ഒന്നുകൂടി വെച്ചാണ് ആ ആ അത് സെലന്നെയാണ് കൈ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണത്.
പക്ഷെ റമീസ് ബ്രോ പറഞ്ഞ മാതിരി റാമോസിന്റെ അവിടെ ഗുണം എന്താ വെച്ചുണ്ടായത്, റാമോസ് ശരിക്കും വലിച്ചിക്കണു. പക്ഷെ റാമോസിന് അതല്ലാതെ മാർഗല്ല. അതാണ് അതാണ് അതെ അതെ മനസ്സിലായി. ഉം ഉം. അതാണ് അതാണ് റാമോസിന് ഗുണാ ചെയ്തത്, റാമോസിന് ഗുണാ ചെയ്തത് അത്. അതെ 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 ശരിയാ. കറക്റ്റ് ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു, വെച്ചെടുത്തു, റാമോസിനെ ഗുണായി. ആ പക്ഷെ വലിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിനെതിരെ സക്സസ് വരിക ഓ വീണപ്പോ വലിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇല്ല അത് കുറ്റാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞപ്പോ അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ റമീസ് ബ്രോ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഉക്ക് ഇപ്പളാ ഓർമ്മ വന്നിക്കണ്.
എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് കാലിങ്ങനെ നീർത്തൂല എന്നിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കണത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിൽ കുറേ ഉണ്ട്. സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയട്ടോ. ആ റെഡ് മകലസ്. ആ ആ സുവാരസിന്റെ പട്ടക്ക അടിച്ച് ടച്ചിലുണ്ട് റമീസ് ബ്രോ. ഈ അടി റഫറി റെഡ് കൊടുക്കണ സാധനമുണ്ട്. ഈ അടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കൈയില്ലേ, നമ്മുടെ കൈ മറ്റൊരു പ്ലെയറെ അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേറെ കൈ നമുക്ക് ജേഴ്സി പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ തന്നെ യെല്ലോ കാർഡ് ഉറപ്പാണ്. ഇതെന്താ ഇവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിക്കണ്? ഇല്ല ഞാൻ പോസ് ഇട്ടത്. ഓ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ റെഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കൈയ്യെടുത്ത് അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ വേറെ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. കളിയുടെ ടൈം, കളിയുടെ ഇത്, പിന്നെ മറ്റേ വാങ്ങിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ സമയത്താണ് ഈ യെല്ലോ കാർഡൊക്കെ വരുന്നത്. റഫറി ആയോണ്ടൊക്കെ കുറെ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല റാമോസിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്താ ഇതില് മെസ്സി ഇല്ല, മെസ്സി ഇല്ലേ? ഇറങ്ങും അല്ലേ? ഇവിടെ മെസ്സി ഇല്ല, ഇതില് മെസ്സി. ആ ഫ്രണ്ടിൽ നോട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലേ? ഏതൊക്കെ മാറാന്ന് വേണ്ട. തിരിഞ്ഞ് മോണ്ടൊക്കെ അടിച്ച് ആർക്ക്? പിന്നല്ല മറ്റേ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിലൊക്കെ വില്ലന്മാർ അതേ സ്റ്റൈല്. മുഖത്ത് ഭീകരത ഉണ്ട്. ഞാൻ പോവാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്നാ പറയണത്. പെപ്പയുടെ സുവാരസിന്റെ ഒക്കെ പ്രൈം ടൈം അല്ലേ ഇത്? പോണ പോക്കോ ഉണ്ടാണ്ട് എന്നാ തന്നെ കൊറേ കാർഡ് ഒഴിവാക്കി ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക്. അതേതൊക്കെ ഒരൊറ്റ തള്ളു എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നാ പറയുമ്പോ അതിനുള്ള ഭീകര ശരി ഇതില്ല ആൾക്ക് അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു പവർ കണ്ടില്ലേ, ഡോമിനേഷൻ. ഭയങ്കര ഡോമിനേഷൻ. ബാലൻസ് ഒക്കെ ഒരു മസിലനാണ് ആള്. റുഡിഗറിനായിട്ട് എന്താണ് മീശ പിടിച്ച് മീശ പിടിച്ച് നോക്കണം. അതെ ഇതിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ആണ്, വയസ്സായ സമയത്താണ് അല്ലേ?
ആള് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഏതിലെ സെവില്ലല്ലോ കളിക്കുന്നത്? ആ സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഞാനെന്തൊരു നോക്കണേന്ന് മനസ്സിലായോ? ഏത് ജേഴ്സി ഇട്ടിട്ടും അവനെ ആപ്റ്റ്, നല്ല ലുക്ക് അവനക്ക് ഏത് ജേഴ്സി ഇട്ടിട്ടും. സാധനം ഏതെങ്കിലും വൃത്തിയുടെ ജേഴ്സി ഉണ്ടാവും, ഏത് ജേഴ്സി ഇട്ടിട്ടും ആൾക്ക് കറക്റ്റ് സാധനം, ആൾക്ക് നല്ല രസം ആൾക്ക്. ആ അതെ, അപ്പൊ പറയുമ്പോ മീശ ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്ക്, താടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒക്കത്തിലും നോക്കിയേ ഏത് സാധനം ആപ്റ്റ് ലുക്ക്. ചില ക്യാപ്റ്റനാണല്ലോ ആശാൻ അല്ലേ? ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുയോൾ ഓപ്പോസിറ്റ്, മറ്റേ ഇവൻ ആർന്നല്ലേ റയലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. ആ ആ ഓ രാജ്യം വരുമ്പോ പുയോള് ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലേ? ഇവനെ ബൈറ്റിലോട്ടും. ആ റയലിലപ്പോ ഇവനല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടില്ലേ? ഇവനാണോ മെയിൻ? അപ്പൊ 2 പവറാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡിഫൻഡർ. എന്റെ പൊന്നെ പേടിയാണ്, പേടിയാണ്. അല്ലാന്ന് നോക്കിയടാ, ഒരു ഫൗളാക്കിട്ട് നോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, നടത്തം നോക്കുക ഇത് കയറ്റിട്ടിട്ട്, ബാൻഡും കയറ്റിട്ടിട്ട്. ആ ഇതിലും ക്യാപ്റ്റൻ. എന്റെ പൊന്നെ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലേ? മോന്തടിച്ച് വിളിക്കും. താടി അടിച്ച് ബൾജാക്കി കളഞ്ഞു. ഇട്ടങ്ങോട്ട് പോവാണ്, മറ്റേ കോരി വാരി എറിയൂലേ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എറിയും. ആ അതാണ് പറഞ്ഞത്, മറ്റേ ഉജാലയുടെ വരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തിളക്കം. ആ അതും ആ ഷോൾഡറിലേക്കുള്ള ആ 3 വര, പിന്നെ ഇത് ഒക്കെ എന്ത് രസം. ആ അതാവുമ്പോ ഭയങ്കര രസമാണ്, അത് മറ്റൊരു വൈബും കൂടി. ആ എല്ലാം അറിയാം, എന്റെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കാറ്റടിച്ചാൽ ശരിക്കും ആൾക്കാർ വീഴും, അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ വാരിക്ക് ഒരു കൊണ്ടുപോകണത്. ആ അതൊക്കെ ചവിട്ടി കൂട്ടണുണ്ട് ഞാൻ, പക്ഷെ മുഖത്തൊക്കെ കയറി പട്ടേന്ന് വേണ്ടി ചവിട്ടിയൊക്കെ പോണത്. എത്ര ഏതാ വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു? മറന്നു. ഇല്ല കണ്ടു, അത് കണ്ടില്ലോ. എല്ലാം വന്നല്ലേ ആ നമുക്ക് ഫുട്ബോളിൽ റൈവലറി നോക്കാം. പണ്ടത്താണോ പുതിയതാണോ? അത് എൽ ക്ലാസിക്കോ റൈവലറി നോക്കിയാലോ? ഈ കാർത്തിക് സൂര്യയുടെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയില്ല രമേശ്വര, മുടി വെച്ചതേ കറക്റ്റ് വന്നു അവന്. അവന്റെ ആ എയർ പ്ലാന്റ് നല്ല വന്നു കറക്റ്റ്. മറ്റേതാ കൂടുതൽ പൈസ എറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആ കാരണം നമ്മൾ ആക്ടേഴ്സും വരെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പൈസ എറിയാൻ മടി. അതായത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാനേ കമ്പിട്ടതാണ്, എന്റെ പല്ല് ഭയങ്കര പൊന്തിട്ടായിരുന്നു. ആ കറക്റ്റ് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്റെ പല്ല് തെറ്റ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഈ പല്ല് കമ്പി ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര വേദന എടുക്കും. ആ ഒരു 10-15 ദിവസം വേദന ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ 5 ദിവസം സുഖമായിരിക്കും, അത് ആ കഴിഞ്ഞ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വേദന എടുക്കും 5 ആ ദിവസം. ആ ഇവരെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേദന വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹായ് ടൈറ്റ് കറക്റ്റ് വരില്ല. ഹായ് ബ്രോ. അപ്പൊ വേനില്ലാണ്ട് ഇവരെ വിചാരിച്ച് കമ്പി വെറുതെ ഇങ്ങനെ പല്ലുമുണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ്, പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത്
അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. ആ അങ്ങനെ 1 കൊല്ലം 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം 4 കൊല്ലമായിട്ട് ശരിയായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പോയി ചെയ്യുക. പിന്നെ പൈസ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം. എൻ്റെ ഒരു പല്ല് പോലും എടുക്കണ്ട പല്ല് കമ്പിയിട്ടത്. കാരണം പല്ല് കമ്പിയിട്ട് ഒരു പല്ല് എടുക്കണ്ടേ അണങ്ങാനായിട്ട്. എൻ്റെ 4 പല്ല് മാത്രം കമ്പിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെ ആൾക്കാർ ഗ്യാപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ കാര്യം എല്ലാവരും വിചാരം ഈ പല്ലിങ്ങനെ ബ്രോ ഞാനാ ലാസ്റ്റ് കളിച്ചേ. പരിപാടി എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരം. ശരിക്കും അതല്ല. 5-3 തോൽപ്പിച്ചതോ? വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. സൂപ്പർ കളി സൂപ്പർ കളി. അതായത് നീ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ചവച്ചരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും കയറി ഇരിക്കൂല. ആ ശരി 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 സൂപ്പർ കളിയാടാ. എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊത്തം പോയിരുന്നു. സൂപ്പർ കളിയൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടിപൊളി കളി. അതൊക്കെ വെറുതെ പറയണം. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലട്ടാ. നമുക്ക് കപക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓണം പാരമ്പര്യമായിട്ട് പിന്നെ ഈ നഖം കടിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ശീലങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മോണ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധനം പല്ല് പൊന്തിക്കണത്. അല്ലാണ്ട് വായോർന്ന് നടന്നാലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്തുണ്ടത്? ആ ബ്രോ എത്ര എത്തി? ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയോ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. ഒന്നും ചെയ്യാറ്റില്ല. ബ്രോ PS5 കളിക്കണില്ലേ? ഇത് കോയിൻ മേടിച്ചിട്ട് കറക്കിയ ടീമല്ലേ? ഇന്റെ പോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണോ അതോ പുറത്താണോ ഗൾഫിലാണോ? ചവിട്ടിയോളിട്ടിട്ട് കാണിക്കാൻ നോക്ക്. കയ്യോ ഒറ്റ തട്ട്. മോന്ത പൊട്ടിയില്ലേ? ഇതാരാണത്? ഇയാളാരാണ്? ഇതാ കർവാലോ. ഓറിഞ്ഞ് പറയണത്. ആ 5-0. ഇത് സമയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രസമുള്ള സമയം കളി അലമ്പ. ഇതിപ്പോ മോന്ത പിടിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ തള്ളിയാണല്ലോ ഓൾറെഡി. മോന്ത പിടിച്ച തല്ലി കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ തള്ളൂട്ടാ. മോന്ത പിടിച്ച ചിലപ്പോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. 5 ഗോൾ അടിച്ചു അല്ലേ? 5-0. വെടിയിലും കളിയാർന്നത്. ഇതിലെ മെസ്സി തുടക്കം തൊട്ട് മറ്റേ ചിപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കില്ല. മെസ്സി എന്തിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കളി. തുടക്കം മുതലേ മെസ്സിനെ പേടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കളിച്ചത് മെസ്സി കളി.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So we're up and running. I don't think there's a player out there, Peter, who is as tactically flexible as Francesco Totti. Of course, we know him best as a number 10 or a deeper line forward. And does his... Vieri! Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Oh, nicely intercepted. This is a promising build-up. No, it's come to nothing. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Girassi, and this is De Bruyne. And he's quick to return it. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Well, quality clearly deserted him. Shot a goal! He's delivered all right! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And here's Yamal. Schmeichel gets his hands on it, and the danger is averted. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Oh, Hey! he's having a shot! And that's a sharp finish. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Tigres restore parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. That's going in strongly. In towards the back stick. And the goalkeeper's got a good palm to that. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. He's had a fair tumble under that challenge. Bumps him off it and wins back the ball. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Dembele. Dembele's impressive job. It's hit the upright. Well, it's a fair try, but just off target. Well, that face says it all. I think I'd feel the same way, not that I was ever an expert at finishing or anything like that. No, not quite on the same wavelength. He won't be happy with that one. 30 minutes gone. Totti. De Bruyne. He's going for goal! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it.
It's a good spell of... There's the shot! Oh, brilliant from Yamal! About as smooth as it gets. And the game is well and truly turned on its head. Terrific goal, what a super sharp finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Look at... Great chance! Oh, good finish. They're level in a trice. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to... Takes a shot! Nearly, but not quite. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. That is good pressure, just hounded him off it. Tries to pass it through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Tigres clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. It's Ibrahimovic! And kept out by the most elastic of saves. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Cleared without hesitation. Casemiro has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Oh, played through for the wide man. Oh, great header! And no mistake. And they get themselves in front. Spectacular header. He really flung himself at that. Yeah, a diving header is always a pleasurable sight, and that was just about perfect. And that is the end of the first half. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. The second period is on the way. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. O'Reilly. That's a little off target. The pressing's intense, and it's paid off. And he's managed to get free. Such good technique. And this is De Bruyne. Looking to play him in. Neither of these two want to come off second best. Yamal. And it's De Bruyne. Totti, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. And here's Vieri. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. It's their second corner of the game.
Now it's Yaya Toure. Tigres are looking to go forward now. Oh, that's fabulous. Goes forward. It's an inviting looking ball, that. Now it's Seedorf. Well, they are still trailing and they require a change of fortune pretty sharpish. He is through here and he's whipped. Header! Oh, it's hit the post. Firm header just off target. That's a really decent chance. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Totti. Thinks one through. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That's a shade optimistic. Oh, can he get onto this? Well, that is one way to stop him. Tigres can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Dembele's delivery. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Pass is just off target. O'Reilly. That's a cute ball. Oh, delightful ball. It's a promising position. That is ended up in no man's land. Oh, that's a key interception. Tigres surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Some intricate passing, looking to progress the ball. And it's Azar. Vieri. Casemiro cuts out the pass. Totti. Totti. That has been cut short. And here's Vieri. Ibrahim, and the shot! And that's a good finish. It's level again. What a match we have. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11. So we have movement on both benches. Dorsal 14. It is compelling, this, utterly compelling. Barcelona really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Sustituidos por el dorsal 15, el dorsal 6, Bale, el dorsal 19, Rafael Baganet, el dorsal
And he gets rid in a hurry. El dorsal 21, Pirlo, se va. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Pirlo does really well to win the ball there. Crosses it, bullish header! Another headed effort, again, not the most fruitful. Yeah, nothing overly wrong with the way the ball's been played in. They just need to make it count. Raul. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And this is Raul. Now it's Shevchenko. 2 minutes to be added on. And no, that was never going to make it. Varane is there to clear. So that's it. It is all over. Magic. What a magical football match. And genuine respect all round. എന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് റംസറോ. ഇപ്പൊ വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇക്ക് ഒരുത്തനായിട്ട് ഡ്രോ പിടിച്ചിട്ട് 14 കേറി റംസറോ. ഒരുത്തനായിട്ട് തോറ്റിട്ട് ഹലോ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമായിരുന്നല്ലോ ആടാ, പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമായിരുന്നു റസറയിലെ. ഡ്രോ ആയിട്ട് 14 കയറി റമീസറോ. ഡ്രോ ആയിട്ട് 14 5 കയറുന്നുണ്ട്. നല്ല റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. കഴിഞ്ഞ കളി തോറ്റിട്ട് 14. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ കളി തോറ്റിട്ട് 14 പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് ജയിച്ചിട്ട് 14 കൂടി. നല്ല കളി, നല്ല കളി. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ ആണ് ഓനെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട്. ഹായ് ബെൻബോൺ, വെൽക്കം. പോവാണ് നെറ്റ്വർക്കിനെന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി. എന്റെ ഒരു പുള്ളി ഓന്റെ 2 പുള്ളിയായിരുന്നു നെറ്റ്. ഏതാ ഷാരൂസല്ല? ഓനേറ്റ് ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് ഓനക്ക് 5 തന്ന് തൊട്ട മുന്നത്തെ കളി. ആൽബർട്ട് അങ്ങനത്തെ പേരിട്ട് വരുമോ? ശരണ്യ ശരൂന്ന് ഇടാൻ പറയുന്നവനോട്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege. It really is. Really. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. And we'll be getting underway very soon. അപ്പോളോ അതെ, പക്ഷേ മറ്റേ സെയ്മാസ് മൈനോ എടുത്താ ഈക്വൽ ആയിട്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഓഫുള്ളവർ വന്നോട്ടെ. നമുക്കാരും വന്നാലും വിഷയമല്ല എന്നുള്ള നമ്മള് കരച്ചിലില്ലല്ലോ. So we know we've got an authority on the pitch.
I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. അതായത് അസ്രായേലെ എനിക്ക് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കളി ഞാൻ തോറ്റിട്ടോ ഇല്ല. We are into reverse fixtures മനസ്സിലായില്ലേ? here. This is the എനിക്ക് second എന്തോ meeting അങ്ങനെ between എടാ these ഇതൊക്കെ sides. പ്രോകൾക്കുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും ഇതില്ല. അതായത് ഓണാക്കിയാലും ഓഫ് ആക്കിയാലും തോൽക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ തോൽക്കും, ജയിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ജയിക്കും എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. അതന്നെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ. പിന്നെ അതുമല്ലടാ പോണേ ഈ ചില നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യൂല, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഒരേപോലെയല്ല. ഈ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 വരും. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ നമുക്കിപ്പോ ഡിവിഷൻ 1 സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയാലും ഓഫ് ആക്കിയാലും നമുക്ക് വ്യത്യാസം അറിയില്ല, കാരണം അവര് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ പക്ഷെ ഈ പ്രോകൾക്ക് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കിയ പ്രോകൾക്ക് ഈ ഓൺ ആക്കിയ പ്രോകൾ വരുമ്പോ കല്ലുകടിയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം, കാരണം അവർക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായാലും കിട്ടും. നമ്മള് പ്രോകളല്ലല്ലോ. ശരിക്കും അവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നല്ല, നമ്മളെ Yeah, he was well placed to deal with that. എല്ലാ മണ്ടന്മാർക്ക് അറിയില്ല. അത് വെറുതെ ഒരു ഇതൊന്നും തന്നെ തുടങ്ങിയൊന്നല്ല. ഇവര് ഞാൻ ഐക്കോണി, അതായത് പെസ്സില് ഡിവിഷൻ കളി തുടങ്ങി ഐക്കോണിക്കൊക്കെ ഉള്ള കാലത്തടക്കം ഇവരിത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഇവര് മറ്റവരെന്തോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാണ്, മറ്റവരെന്തോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാണ്, എന്നിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇതാക്കാണ്. ഇവര് ഈ പ്രോകളെ കരച്ചില് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയൊന്നല്ല. ഇവരെന്നും ചിലൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കയറിയിട്ട് ഐക്കോണിക്കൊക്കെ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഡാർക്ക് ഗെയിമേഴ്സ് ഒക്കെ എത്ര വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിട്ടാ. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ കളി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ പോകും, പിന്നെ നമ്മള് കൂളാണ്. ഞാൻ പോരെ ഒരു മിനിറ്റ്. അസറായിൽ വന്നോ? വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയോ? അസറായിൽ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയോ അതോ കൊണ്ടുകൂട്ടിയാ? ഇന്ന് മറ്റേ കണക്ട് വരും. നാളെ വേൾഡ് കപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണ്ടേ? ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യം അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഫീഷ്യൽ പോലെ. അല്ലടാ ഒരു ലീക്ക് എത്തിയിരുന്നു, കൊറേ ആൾക്കാർ കൊളാബ് ചെയ്തതിൽ ഒന്നില് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ കാണിച്ചിരുന്നു. അത് ഒറിജിനലാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണാവോ? മീൻസ് വേണ്ട. അത്രയല്ല ഇനിയിപ്പോ ഒഫീഷ്യൽ എംബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ മാച്ചസ് വേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ 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 അതെ. ഇത് മിക്കവാറും 2 മാസമായി എന്തേക്കാരം, കാരണം എന്താ വെച്ചാലേ 2 മാസമല്ലേ ഇത് നിക്കണേ. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Parejo has assisted more league goals than anyone else this season. 10 ദിവസം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവർക്ക് ഇവന്റ് ഇടാൻ സുഖമാണ് അല്ലേ? Xavi. He's in a great position here. David Villa! Oh, he gave that an almighty thump. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Thuram calmly anticipates. Yaya Toure. Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Threads one in. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Parejo. Good ball, good take. Xavi. For Nesta. De Jong. And it's Eto'o. Now it's Villa. Now it's Eto'o. Played out towards the right wing. Tries a shot! Yep. Pepe. And it's Parejo. 250 കോയിന് ഒരു സ്പിന്നിന് അതിൽ 3 പ്ലെയറെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 25,000 25,000 GP.
ഐക്കോണിക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് GP കറക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാക്കിയത് പോലെ. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Now it's Villa. Yamal. He is through here. David Villa. Chance! Oh, it's hit the post. Marine gets it away. It's Eto! He's delivered all right! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. He's in a good position here. Eto! Some resolute defending there. And the finish! Now, who's going to be first to this? And that marks a high-octane end to the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How would you review the first half? Barcelona definitely happy with the way they've gone about things in the first half. Could they have turned more of their chances into goals? They can't let that be their regret now. Barcelona can look back at a decent first half. 1-0 the score. എന്ത് നാളെ Away we go again. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And he's gone backward here. And the shot! What a save! Terrific reactions! Oh, he's given that plenty, but no. Oh, good read. That was well played, well stopped. David Villa has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Great vision. And into the grateful arms of the keeper. And that should get the job done. Well, they've got it back in a hurry. Villarreal are very much a team that like to work off a central target. Is that how you see them, Jim? And the shot! And it's come back out to him. Goal! They have grabbed themselves an equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And this is Tia. And a chance! Oh, the ball's run loose here. This time, surely! He's done very well to get to that. Yaya Toure actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
That has been knocked clear. He's had it taken off him. He's having a hit! And that's another fine save. They've played it short, and it's Thiago. Plays it across, getting up there! No, just not quite. It's an inviting looking ball, that. And no, that was never going to make it. David Villa being hounded, manhandled at times. Yeah, he's one of these players, Peter, who plays the percentage game. If you keep playing him in, something's bound to happen. Pepe. Oh, that pass isn't the best. He's being urged to shoot. Oh, this looks sharp. Looking for options for movement. And there's green grass ahead of him. That was a good run. The defence looked beaten there. Well, in the end, nothing might have come of it, but nothing wrong with the running involved. Something the defence need to wake up to, I think. Thiago. Jordi Alba is one whose deliveries we all know about. Thiago, played back. Passes coming off in quick succession here. Oh, important interception. Plays a sharp little ball here. Perez picks it up out wide. Xavi. And it's Thuram. Jordi Alba, who does have an assist to his name. Gay. And this is Perez. Engages and forces him off the ball. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. It's a pretty loose pass. Yamal. He's found a way through. David Villa! Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And this is Perez. Now it's Pepe. And here's Perez. He's on it. Can he get away? Oh, well cut out. No margin for error there at all. Still anyone's game, this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Villarreal have turned to their bench, and we're going to have a substitution. Gerard Moreno getting the call here in what can be interpreted as a clear show of intent. Yeah, I think it's time for some brave decision-making. Thuram makes the interception. Nesta is very much of the none-shall-pass school of defending. Five minutes left on the clock. De Jong. David Villa. And this is Eto'o. It's Eto'o! They are queuing up to have a go here.
Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Looking to pass their way up the pitch. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Habrá 3 minutos de descuento. Now that looks a decent ball. Goes for a shot! ഈ ഡാഷ് ഇത് He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Tries to pass it through, and it's been played through. And that's a simple one for the keeper. They'll have to settle for that. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner, of course. Oh, goes for a shot! To look very interesting. Lies on the keeper's miss. And it's going to be another corner. Barcelona. The more experienced lad. Seedorf. Oh, little ball. Price! Oh, goes for a shot!
Goes for a shot! Manager would have seen it, an impact sub. Milan grabbed the equaliser, and we're ചോറായി ഷാഹിദ?
Some terrific scenes here in Barcelona. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So it's down to business here. വർണ്ണമത്സ്യ കന്യകേ